Russian channel DVA Mayora, two majors, is suggesting that Ukrainians are accumulating heavily and preparing to cross the Dnipro. They draw this conclusion based on the info about the movement of boats and other equipment, as well as training of crews and improvement of logistics. They only don't know if this will be the main or a distracting strike. Not an OPSEC concern. If a public Russian channel knows it, their command does too. Or he could be totally lying. And this is another video of the gunmen which attacked pro-Kadyrov forces in the city of Gudermes, Chechnya. Scout enemy positions, wait for the right moment and inflict maximum losses on the enemy who has settled in the forest belt. In one of the directions, a group of Ukrainian Special Operation Forces carried out a raid on the enemy and caused inevitable losses. Крей! Крею, вперед! Крею! Перекат вправо! Стоп! Слухаємо! Подивились влево-вправо, всі на місці, всі цілі. Отлично. A conversation of Ukrainian soldiers with two prisoners of the 155th Marine Banzai Brigade of the Russian Armed Forces, taken prisoner near Vuhledar. No comment. Я думаю, вы, блядь, взрослые парни, понимаете, да? На что вам говорили? Ну, какая цель там? Освободить Донбасс. От кого? От украинцев, как вот потом... Украину от украинцев, да? Ну, типа, там русскоговорящие, там украинцы, ну, типа, по-украински разговаривают. И что? И, типа, потом вот приехал, вот немцы вас почему-то называют. Чего я не понимаю. Ебать, освободить от кого, блядь? Я не понимаю. Ну, блядь. Что вы сейчас по-немецки? По-немецки, я нихуя не носил, не знаю. Ну, от кого освободить, блядь? От, блядь, городов, от домов, нахуй. А? Да, вы ж после себя давай откровенно, вы только руины Вы, оставляете. ебать, видели, что вы после себя оставляете? Угледар вы видели? Вы же видели Угледар. Ну, что вы сделали с Угледаром? Похую, тупо, блядь, по домам, нахуй. И мой, блядь. Я да? тебе открою страшную тайну, блядь, там люди еще живут. А вы их пиздячите. Спрашиваете, поедете ли вы после обмена на войну, даже не буду, знаете, что поедете. Это понятно. Что вас как баранов гонят, блядь. Нахуй. А вы эти только говорите, это Путин, блядь. Да? Путин. Не, это не Путин, это вы. Не Путин там упивает. Нахуй. На спусковой крючок нажимает. А вы нажимаете. Не Путин, блядь, ебашит дома и там, блядь, на характере. Не, бойцов, вопросов нет, вы, блядь, крепкие ребята. Ну, как противнику, типа, есть уважение, без вопросов. Ну, как людям нет уважения вообще. Ебать, эта земля, блядь, еще десятилетия будет негодная, типа, блядь, для нихуя, нахуй. За таких, как вы, блядь. Приперлись тут, нахуй. Может думаете, что я добрый, но нихуя не добрый. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.